Nimbula binaka. Binaka bakalebu. Pagawin binaka takina kalau ni darau nimbula tal ni meada kuna singani kuwa. Kalebu nonda marau. Kalebu na reki. Na siyangani wirauti na ngauna menda wayatu yatu taka na binaka ni kalau na nonda mbula. Me wakaungo na ngangandri lomanda ke nononda na namaki ina ngauna tau mundu ninda na tiku ikiame baka dodou taka na kalau na bukuni kabinaka baka rau taka menonda ninda na reida matana botu. Au bia baka mbula talituki na bike munina lubini kalau ina kabini kuwa na bukuni ngauna enda sandu na namaki kina nonda mai vei votai ka veindovi ana itukutuku warau taka na kalau me venganiti kei ngauna me rawa ninda tumbu ana kilaka ka baka rau taki baka vinaka na lomanda ki na mbula tau mundu na rusa kei na mbula baka tau tiko ana kilaka me mbula na mbula ka anda tiku kira ne kabini kuwa ana kena ngandrevi me bakuri na nonda buli bolo tambu me mbula na nonda wakil kataki balitin na nonda ibang bula na tua kanda na ngoni turango Yesu Kristo dati ni siya koya no bunwa na baka taukin na baka lebu na nonda bula ke inarusa ke baka inda baka saulinga na kila kaungo au tiko kina me ube kinda baki sa kili me kinda baki tiko kina na itiko tiko baka turanga me lomalangi da kinda baka tiko na kalau na yalo tambu enda sa taka tiko enda baka bauta ni sa tiko baka kikenda na ikabiongo baka takatati ko na lomanda baka mbula taka na elonda baka kami taka no nonda may ngaraba na kalau kanda sa kinda bagi reti ko na kabiongo sa kili sara mera kinda baki kamera kila ni vingo mi kamarau taki no non reti ko bat kenda baleta enda loma lenga takatiko na kena rawani kila ina duindui nindi na may nalasu ka elo tambo na doutu beri kina kake nga indina na non retiko sangan rebi bakale usara paleta oir talenga ya tukono Yesu Kristo ena kauto mai na nongu ka baka takilabi kemdo enda baka bina kakina ni satiko batake kenda na kabini kuwa na kalau na elo tambo kan sakinda bagi retiko na yadaro ko bini baka bulan ngone turango Yesu Kristo kinda bagi talitunga wir na lewani matubu vale baka lomalangi wir na ngilo si alo saba era ndau beita uraki tu bata kenda na singa kena bongi au kinda bagi ke muni tali tungana lubini kalau ni tiko mai na taundaku ke laudala oni siang ni tiko bata ke mai me matano votu au kerea na vedingomi ni una siang ni da boya da tiko na da muni ke na bunwa ni tiko mai kena au banu inu itunga ni baleta no da sabe kilai tiko na rongo itukutuku na vida na madao sa mai sivi sadar vidingo mita katiko na kiana bukan dewa takitiko ya na bikin da bagi bikin muni na taundaku ni valongo bikin muni na tiko ngai suba bikin muni na tiko na taundaku ke suba bikin muni na tiko eviti wasa pasifika kakautian na taundaku ni wasa pasifika na bura taudoko so bikin muni barorong tiko na ngongo so na gai bikin muni na gai tumika bakembe kana itukutuku na ngau ni sa yan rakina au sakinda bagi ke muni ke ditu kan ya na dini nonda baka bulan na turango Yesu Kristo au kinda bagi ke muni tel tu ngana lubini kalau ni sandam biti kalau ni songgo ni ko bina ka le na baku suku semai me mai wata na singat tambu ni kuwa au baka nui tiko ni siang ni baku suku semai baletanga ni udaka buli bola tambu tiko au baka nui nenda baku suku semai baletan nonda via mai sotawa na kalau nanda vina kata me mai rongo da na voce ni kalau se o de etiko me bakan de otaka me da doko na kamai na lomanda o kenda na yalo etu bakrau me da rongo da na voce ni kalau kau sakit ba kemni ke tu kina na lubi ni kalau ni kuat turang merama terbo ke ngone lewa randa mitiko vida na lalaya na atu ndam beliu karadur maliwai kemuni tiko nangase na daun be susu au sakinda bagi kemuni ke tiko na ya ko ni tua kanda nonda iwa kambula ngone turango Yesu Kristo ena kabini kuwa tapang nui ni itukutuku barutaka na yalo tambu be kenda ni kuwa ena vakabi kenda menda lomana na turango Yesu Kristo
Na loloma ngoka koe ena yabu takikina na vingra mindina endonu buana kalau kana rau kina na bula. Na kena sianga ni dau tau doko na loloma buana kalau sambaleta tiko na vovondea ni na kilaka membaleti koe na kalau. Enda na baka ngata koe na nondang bula ni vei tauraki, baka vei wekani, baka vei tokani. Sianga so ni o na via dhakawa na lomai koe na nomu i tokani, baka vo ni o sakila na dhava o koe veiko. Ena dhakawi kenda menda lomana telenga vakaki na naturang o Jesu Kristo. Usakire me loluna ulunda, menda morindo na nanda masu, menda warra vitaka na uli bolo tambongo buana nanda kalau. Tamai ke mami mai loma langi, na tamai Jesu Kristo deni mami bakambula, na kalau undinan duang-duanga, me bakaroko-roko takisakan na edamuni. E na yalo ni vindo kai, ki mami toroyani na itiko-tiko tamburo kovi, e na yada sakai Jesu na lubemuni na yada duang-duanga o ni torovi rawakina na kalau. Sabo ka binibina ka tagi bakalevu na singa ni kuwa na kiani voto-voto bo ni loloma e tegi bu kinda bagi ke mami me na dan rini singa na mataka ke mami marau takatiko me da bongo. La isoli-soli ni mbula ke mami baka binibina ka taga bakalevu be ke muni. Sabo ka binibina ka tagi bakalevu na lube muni ko Jesu Kristo e na buku ni mbula tao mundu. Sabo ka ndeita ke menei mami kau ni sarukobi kina na kalau dedere ni ko ni wandonu ya me baka patukana taki na itu-tuba dedere ni ne mami baka mbulai na tamata. Pina ko baka levu na nomu ni loloma levu na ngau na ungosa ngau na bimbi kami-kami da beki mami ke mami sakirea me baka endora na bi baka bulidi na elo muni na elo tambu ke mami kilani satiko. Beki mami sangwa ni buli kede kami ke mami tumberi wei Jesu na buni bula. Na ko masunggo sa tambori sakatiko beki muni ane ada Jesu na lebe muni ane mami turanga kani mami bakambula. Amen. Nanonda veitala noa, enda poe dorotiko sana mai ka roni oti-oti ni madhawa ngoka. I oti-oti tiko ni madhawa na singatambo itiko i matanta ngoka na poe dorotala ngakina na papitaiso. Ka niusia na numa meu be wakila kata kirawa ya na tika-tika union do songoni e na makitiko mena waidori na vi papitai sotaki we kemu ni na lubeni kalau na tadi Jesu Kristo ni na vina kata muni muria na weni awai Jesu ina choritani e na singatambo itiko i matanda e na tebeli ni vingrabi mai muri sa tiko kina e sona tikini vea walalai matangali wata utoro tiko ngoe lingangu e na kanto kai kana baka binibina tagi baka levu weke muni kede na bina kata muni papitaiso maleta ni oni lomani Jesu Kristo ka oni bina kata muni mbula au na kerei ke baka rau ni oni na gai ngole muri ka baka lewena indo na tikini vea baka ngo au kilani so weke muni sabu edo roti masula ka buana kalau na ngandri ni lomamu baleta na marau na lasa ni mbulango e baka yala-yala. E na senga ni dhawarawa na nona mbula koe e muria na turango Jesu Kristo. E ana nona woso koea, senga ni nongo wosa. Atu kono te oko koe vei Mary, kei marida na ngani la serusa, yau na buni tuda ke tali ke na buni mbula. Ke ndua e wakandina tiau, ke mati e na mbula nga, ke mbula tiko e na senga ni mati. Gai terungi marido koe, iko pambau taya siang. Iko pakandina taya ase sianga. Tuko no marida. Turanga au pakandina ta. Nisa ike muni na lubi ni kalau kuenta don melaku mai bura-bura. Nona pakandina ta, ambula kino nganena. Ya na kalau yang tangkarabu tiko ni kuwa. Na matai ni choni, yang sando weitala no kina pakapunga, yang wase 5 tikina itini kan 2 tikina itini karua. Itu kuna kina nandaulomani o choni ia sai koe ngaongo na ituku-tuku ni sa sulewe ikianda na kalau na mbula tawa mundu sianga ni mbulango au sandu tuku na kina babunga na kalau isini kawaiti koe na mbulango sini kan bal-baleani kio mate na vida na singa ngango isini kawaiti ko na kalau sianga ni kene bal-baleani sianga ni kawai na kalau misulewe ko na kemu kena memu na be singa sianga tuku no koe
au na bota au na suleti una nungu loloma vei ko e vou ena vei mataka tukuna na kalau ya na nungu kawai tukuna na kalau na bula samber mai na bula tamundu na sacrifice bagai tamera ko ni na mai vei tala notaka kau ni na siang ni raida rawa na ya we bokan tabor kina e na loma ni ngau na tamundu baleta tiko na gulomani kemni baleta tiko na nungu bina kata muni rawata na bula tamundu kaya tukuna tikina ya o koyango na itukutuku ni sa solia vei kenda na kalau na bula tamundu siang ni na solia sa solia na loma lenga lebu enda ubaka botu kana tiko na nonta vala ni bula ni garabi kalau kena bula vei singa bunga vei kenda lu ni kalau ni baka ena nonta bula enda baka enda siang ni sepakilati ni sa nonta tu na bula tamundu baka siang tu ni nda matana taka ena nonta bula vei singa me baka raita ki mai kina na ivakandei misa nonda tu na bula tamundu tukuna tiko choni ni sa solia vei kenda na kalau na bula tamundu na bula ngo tiko wana luena ko satu wana luena satu wana bula ko siang ni tu wana lubeni kalau siang ni tu wana bula tamundu enda na raw ni vei tala no taka ka vei rei di taka na rawakan ni bula ngo siang ni vakandei taki vakalailai sara na bula tamundu ena dua na kai rawati na bulango tapi na kena yang wain dua rawata na bura tau doko ngai vai lia na elona na bula tamundu tiko be Yesu Kristo nindua sina itu wana ilavo tamani bini lavo ako sini ka wai tantundo na ka nangauna sa lalaki na nonatanga me sali voto ka ngai lai sara na ilabo bai tambere sali vo sar to ka bakalilai teko me ama sama na tamata ko kebo ka e matangali tamata no nambula e baka tau gitu bakali bune labo nindua daka tiko totoka tu nambula baka daka sa nindua na kaya lenga taka nangauna sa soli kena bua kambale bua ento ne vola ni warning dia na vosa kei tamataya sana tiko lenga sara sana sana gangara uni sara tiko na nambula baka o kenta na nambula tunga na besi kan tasin turu tu bambimbi na totoka kena kami da kena ka marengeti membeleta nambula tapi itu saya gitu ngai singa kena bongi tata kabutu na kai bunga weekend na numa ni nonan dondonu meda kaba kan nonan dondonu tu esule weekend na klo medobo nindu tau bimate bimbi saranga sabia dombo to wana life support RV buke karbi tarulinga na weka meritenta kena bulaya ka maintainta kena bulang-bulang binangka gori na bulango na bula tamundu endondonu me mosi da kisar weekend na non dalom malenga takan de ali weekend yo ya na kai vina kati menda vitala no tiku kina ena buku ngoni turang o Yesu Kristo ena siang ni vei rauti au na siang ni rawata me utuk na weekend ni na kake de sar ngan rem menda kila ena buku ni vitala no enda takapati ko sama mada vitungo au na tuku na tunga na vika e ngani tikina ngauna ena buku ni no bul bol tambu e la ko tingo ni kuan de ken mada maingo au na tatara tiko vakalevu mai na elo ni profisa e maleta wandena te bun lomango ni tiko kina na inspiration sona itukutuku radurtu na maliu ni veti kini walo tambu so ka na vaka matata taka weekend bunga na ka enda wilika zada buka maleta ya sakya na biu ele wana kalau membiu ena walo tambu kanda baka bina kina ni suli ni alu ni profisa ina kalau me veibuke ena nonda baka deuda sona itukutuku ena ipriu wase rua a wili kina vida na mali wasongo me uteku na nonda session ni ko au no tole ena ngu me baka dru mai rua na session ni mernin rom na maten singa wase rua tikina ono ni wal ni paula berna kai priu asa baka takila endua enandua na tikina kakaya nadava na tamata mononimi ko ikina sena lubini tamata mota utalevi koya ngo elave takatiko paula na bola ni tevi tamai na sambe wase walu tikine tolu kene tikine ono o sambuli koya sa wo sibi sombu bagalelai ngabe irana ingilosi
sa wakaisalataki ena yukuku kena wakaroroko kalesia melewa na dhaka nilingamu. Nona tukuni tiko Paula na ka membaleta na tamata. Tigina idiwa, ia enda sa raidi chisu nga sa dhaka mewo sibi sombu wakalele nga ve irne ngilosi. Sangai wakaisalataki ena yukuku kena wakaroroko. Na kai enda wilika na ruana tigina tukuna Paula ngoka tukuna koya, kwenda na tamata, gai lapita ko kwenda katukuna o tewita ena same. Ni ambuli na tamata mewo sibi wakalele sombu may buwana ngilosi. Nambuli ni tamata o Chisu Kristo apakador na bembulia. Sanga may tukuna tiko Paula, ia enda sa rai di Chisu Kristo nga, kaya sa dhaka mewo sibi sombu wakalele talanga verna ngilosi. Na ipakatangin dengan dedava, nimbula may mbula kino Chisu Kristo nona dhaka mewo sibi se melele sombu wakalele nona ipakatangin dengan ni existence may verna ngilosi. Na Filipai, ito kuna kina pangatawa Paula, unga na pono era ni vital note kina uili ko lang ang ubitan ito kina. Sa dhaka may totoo bata kina tamata, iya ni sa kune ni sa itobo bata kina tamata, uili ka baka tikina na tikina ibito kina tikina walu. Reda nanonambuli na dhaka o Chisu may tamata, ito kuna tiko bikenda, na voltampo ni dhaka may wasibi pakalela isombo may berna ngilosi. Mendo kilatiko, senganitiko endua na state of existence ena malio ni angelos kena tamata. Na kambula nga existiko below angels are humans. Ninda bagwili kana ibolo tambu enda na raw ni tingoma ni kanga existiko na kalau lolo viramay na tutuba kalau irna ngelosi. Wakaleleira kenda na tamata. Erukunda naman kena kambula. Esengatal ni tiko endua na state of existence. Esenga ni tiko endua na kaya baka kay tingo na yalo. Kaya bungar na numa ni nga na emati kena endua na tamata na yalo na embula tiko. Na existence nga kilay tiko katukuna bikadre bolo tampo nakalo tarabor na ngelosi, lolo birame na ngelosi na tamata, iruku ni tamata na mano kaya nakambuli kaya. Gay tukunin ko kanyo Chisu Kristo dhaka melelay sombo pakalelay, may wasibi sombo may bir na ngelosi, kaya nabalimbale, senga ni may tiko o Chisu Kristo and doon a state of existence that is a little above men and below angels. Because the only existence that is there between angels or below angels na tamata. Senga ni tiko endua na ka na ipakatangan dengan nimbul na maliw niyang ilo sa kina tamata. Ubia wili kang gomble to be emphasized taka. Ninda na vital noa ene kami ni kuwa membeleta ng ganga na victory. Nano ng ganga o Chisu Kristo menda kakuha ni nanuma ni no ng ganga ena no may bulay burabura ang ganga baleta ni exercise takatiko no na kaukawa bakalaw. Au sapo so tiyan na madhaw sa o tiyan na nagutungan na tiko ni o Chisu Kristo ve koya e baka patukana takitiko buwan na kaya baka tukay the mystery of godliness. Nonon raw doko batatu e nandua na kambula e nandua na dango na kalaw kaya natamata. A mystery that cannot be explained. Ka nanabital no takdikuwa ng ganga e may ganga kaya na naibagambulo Chisu Kristo. The victory. Part 1. Au na baka vei duru makita katiko na vei tuku ni kuwa batake na yalo ni profesai na bola ni Ellen White baleta vei kenda na dinata kadingoma ni inspiration etiko ena bola tambu na inspiration batanga etiko enandaku ni bola ya. Ia and the senga nga ni na rauni tuku na nanduna ngauna ni wosividake na bola ni Ellen White may na bosa ni kalo. The Bible is still the authority and was Nicolo. I will go to the level of men was Nicolo, only Ellen White, one of the Signs of the Times. For a period of time, Christ was on probation. He took humanity on himself to stand the test and trial which the first Adam failed to endure. Had he failed in his test and trial,
he would have been disobedient to the voice of God and the world would have been lost. Diraida nangau na maimbula kino Jesu Kristo abakatamate bura-bura. And the kilau kenda ningau na imbula kino atam na bakatigibu, he was placed on probation. Kesa bakan dinan-dinatakan no na raw nindey and ay bakaroni kalau sa bakan day taki na no nambula tao mundo. Nangau na maimbula kino Jesu Kristo, eto kuningo, he was also placed on probation. May bakarita katigo wikenda, na sacrifice ba kay tamera e zakaba na ibambula o Jesu Kristo. Etu na riba-riba bi ni rawa me lutu e na ivalvalda. Kakipakayada me bakakina na wura-wura taudoko kay na whole human race sayali. And he was placed on probation. Au na wagalutu may levo na tikin ni nonang bulan no turang o Jesu Kristo ang balet ni vital no tikuni ko ang balet ng ganga the victory au na kautikenda na tike vida ni nonang bula laveti kina vikenda na nonang bulang ganga e nonang may bula tiko batamata au bia bande takaya ni rongona na nonang bula tiko batamata o Jesu Kristo na numati ko na ngau na taudoko ang bula tu kina buru-buru Jesu Kristo. He was 100% man and 100% God at the same time. But never once exercise tako ko ano nakukubaklaw. Nangganga, ang ganga kinandibibital no tanggo, achieve tako ko ya, ano na nambula sa rato nga bakatamata, bakatagigo kiyaw. Ano na rin naki, titombo sa rabuni na nawadora. Madiwa se vame o kautikenda, talono ni nona temaki. Redondo na account, viva kurumbuitaki baleta eseng nindo na eyewitness libitamaki. So we can only conclude ni inspiration ni alotambu ni kalau we retonan daw bola we Matthew particularly membuto sombu na account ni nona temaki Jesus Kristo because Matthew himself was not present. It was just Jesus and Lucifer. Sangkai kau ti Jesu da kenal tambu kina bikau mendo veritaki ko na teboro and the kilani the suko langai na wasi ani liu wasi tolu mai dapat na wasi tolu ni apapito isutaki na ibang bula no choritani kangai rongo mai nando mo itamana mai lomalangi rei na yalo tambu me bakana rube atuko no mai otamana babalangi this is my beloved son gona lubengu na nongungoni ni toko usando binakata bakalebu. Sangkai kau tiko ada kena yalo tambu mendau le veritaki ina lomani bikau. Ia ni salolo kokoya na singa basang bulu kena bonge basang bulu sangkai biakana. Asal aku mebiko ya kokona ndau bere kakaya kepaka kau salubi ni kalau mo kaya manda mebuki membuli menrai na beibat ongo. Dari tele lota kana turang o Jesu Kristo ni satiko ina lomani bikau no buno liwa no companion. Akau tiko na yalo tambu mele temaki sangkai pakai ngatakan turangan nona singa basanga bulu bongi basanga uli bika nona ngauna ni domida na bosa na itamana mendomida na kau ko me bitamana na numatiko ko ya kalau na ngono may bula kina batamata senga ni oti nona kalau he continued to be God ya baleta ni may nonda iba katakar karna tamata na may sude berbura, he had to learn everything again. Ngo sampai may buat Lucifer, karena numatiko, Jesu Kristo embuli Lucifer. He was the very one who created Lucifer. Ngo basi may buat na bunida, katukuno buat na basungo, kebaka ko sa lubini kalo mo kaya manda me buki, membuli mandray na bibatunggo. E may challenge takatikunggo ka o Lucifer merao be Jesu Kristo me bakan dinataka ni o ko lube ni kalo. Tono Jesu I do not need to prove to you that I am the Son of God. Satu kuna utama ko biyaw na madaw sawa vida sawa tini lube ni kalo saru tiyaw ya. Au sarongoda nga na ibakan de ni tukuno tamango ni lube ni kalo saw ko ya. Bunga bikin anda nonton bulan besi nggak terus bunga lewat turang kira meramai itu kan anda lebih nikelo adopted so nggak udah tahu enda sini itu kuna yang usunda ya nonton de bal-balan nimbula
and then the Waraitaka that we are not sure yet of our sonship. And on the Salu Venicalo. I will go to prophesy. Satan saw that he must either conquer or be conquered. The issue of the conflict involved too much to be entrusted to his confederate angels. He must personally conduct the warfare. All the agencies of apostasy were rallied against the Son of God. Christ was made the mark of every weapon of hell. Na katau doko e na numo setani me dakaba me wala na naturang o Jesus Kristo. Me biu bakalelenga me deviate bakalelenga may na inaki ni kalo e na bukunan tamata. In the wilderness of temptation, Satan came to Christ as an angel from the courts of God. It was by his words, not by his appearance, that the Savior recognized the enemy. Bunga nga una o kenda ni nanda wili ka tingin wala tabong ko baleta na nonda sa zakatu menda bakan dinata ni setan yala ko may chisu ni singa bakan do na angilosi waileu ruotuno na buka-buka bakan na buka-buka ni bekan dalingan na momoto no na pitchfork. And painters have painted drawings, impressions, may bakarita ka, yeah. Tumuli mo, banggaran na yalo internet. Na temagan na Jesus Kristo na lomni bikaw. And go for the pictures. You will see this. Nang nambasi ka mo setan ni Jesus Kristo, makatuya na kaya na imbuli-mbuli. Kaya na kalya-liya ba setan ni melako may ba Jesus na imbuli-mbulia, na iray-raya. Nanonay na giti ko kaya may dakabi Jesus, may balbalda. May tema ka na ibang mula. Karena kalya-liya buwa, may ray-ray may ba Jesus na imbuli-mbulia with that appearance. Na karuni-korni daw, kasi tinikan dua, tinika pa, kaya da kilani, tuno kino Paula, nisa senga ni kaya biba kurumbuy tagyongo, nisa baka matalya tay kwaya talangao setani medaba. Me angilo sinirarama. Kakaliya kinabi setani me lako may buwan na ibo kambula, na singango, lako tumay may makando na angilo si nimuto-muto. O kaya lako tumay, ano ni uku tau zoko ni angilo sinirarama. Aun daw baka tutu patatiko. Kaya kaya parade na sotia. Nandua na songol lewu ni kamanda baka numinitu baka tay koy witi. Parade no sotia ngau ni sala sa Albert Park. Dono sotia ya sa sibo alay tu may nakoro. Aba yang bagi tu may nakoro. Rongodo ko na kayado, wala leda mai, koti, isuli sotia katodok. May duruto ko na kerbalyo sotia, machi na salud na kakede. Senga sarangan indo be kenda na spectators kilani o ko isang ni regula. Palitin kalage tu na kene bubuki. Kilata uzoko tu na kena command kena bubuki because he was once a soldier. O setan ya sang ni kandren reti ko buame bukidi ko mer angelo ni raram baleta yang dua tunga na angelo sin raram ko not an ordinary one, the top one. Kanona lako me chisu na singo lako sar tunga mai anona ni uku ku serauta ka. Menanumo chisu ningo na angelo me bitamana kau tati ko mai na itugu ni nona baka dengu yo ko ni sa singa pasanga bulu sanga tunikana. Nangono sa Raiki no Jesu Kristo sa rai na English go na matana sa tuno buang ko na English may bitamang. Balita no rai ka no ni yuguko. Sa kay warang na ibang bula me bosa. Nangono sa pos kin English go gito ko no ko ya. If you be the Son of God, sa pagkasamo Jesu Kristo, basta nga bula singa saoti, my Father said, I am the Son of God. Gwendo na English rai binaka tutoka. Kene rai sandono. Nanona bosa contradicta ka na bosa ni tamang. Lebu wiki anda na luto ba Kristo anda zaka tiko na iray-ray. Na itutu, na irong-rongo. Anda sa ray nga na iray-ray, na itutu, na irong-rongo, na kote, na degree, na kawabuli, anda sana numan isao ko ayango. Jesu Kristo ay siya nga, namatana, sa riripinaka, sa totoka, sa andonu. Arunga tamo na bosa. Nanona bosa, ito tuwa tagi ko. Gay bosa na yung ilusin ko, kana kinairay sa tutok, ang gay seraw, gay kontradikta ka na bosa na itamana.
O kenda na ngoni sala enda na mbula kina dorobo ngone leo turanga ken marama enda na ndei kina ninde kila na vosa ni kalau. Nindua e vosa kapande o takatuna tukutuku menda kila ke pakai kontradikta ko na vosa ko. Ai sia walu ro sanga bulu. Ke pakar sa sing ni vosa me kana vosa ngo saka ngani sa sanga verna rarama. Lagu main ngoli sungoka rere me Yesu Kristo ene ai rai totoka ya. Yesu siang ni kila na meda ene kene rai. It was by his words, not by his appearance, that the Savior recognized the enemy. The controlling power of appetite will prove the ruin of thousands. Ito na matay ni Vitema kaya may nakabo setan ni Yesu Kristo nakana. And sa kilati ko ningo na matay ni Vitema kaya dakabiro na bunda raong balikina. Menda veio mulei, menda veio sei, menda veio bagayalo ngangataki. E senga ni valu raw na valu ni kete. Na valu ni appetite. Levu na tamata na rusa ka senga ni rawata raw ng ganga and on the Christian walk baleta they fail to control their appetite. Anon they kana. The controlling power of appetite will prove the ruin of thousands. When, if they had conquered on this point, they would have had moral power to gain the victory over every temptation of Satan. Diserngoda, dua tiko na ngauni sala, rawan ni rawati kina ng ganga, may nabite maki kedengani setani, kaya kau rawatan ng ganga, eno nomoboluta na daba, na nomoy kana. Pakuri na statement go. But those who are slaves to appetite will fail in perfecting Christian character. Right? Second to go, if you are not a vegetarian, you will fail in perfecting Christian character. That is not what we are told here. But you can be a vegetarian, but still you are a slave to appetite. Rawan in the kakandron rawan in the raw diet, but we are still slaves to appetite. Rawan in dona tamata, kana lewini manu tiko, but it's not a slave to appetite. Senga ni lewai koe tu oketena, okoya lewati kona ketena. But those who are slaves to appetite will fail in perfecting Christian character. And as we near the close of time, Satan's temptation to indulge appetite will be more powerful and more difficult to overcome. Asapos ko chisu kakaya, sabulay, and as sangin bulan na tamata, na manrain dundo nga, sa bulan nga, and a vosa keve nga sa lakomay, and ang uso ni kalo, labi takatiko na nonday bakambula na bakarua wase walu tikine rua kena tikine tolu. In order to prolong life, obedience to God's requirements was more essential than temporal food. To pursue a course of deviation from the purpose of God in the smallest degree would be more grievous than hunger or death. Yesu Kristo ang kono nambula. Me demba nga bakalaylay, may naitubo-tubo nimbula sa tuwan-buwan na kalaw, me kuni muria bakalaylay wala nga na bosa ni kalaw, Yesu Kristo en drendre mosi de kya ka laylay na biyakana kaya na mati. Yesu Kristo ayaw binakadagi mo mati. Binakadagi mo mati ano biyakana, au siyang ni raw ni deviate may nabosa ni tamango. Au siyang ni raw ni demba tani bakalilay may please ta ka na tamata e bosa ti ko maingo. Lebo na nga daw to please our friend, to please our spouse, the please ta kirno doy tumbu-tumbu, rador bongo ni lewan, the please ta no doy liu ni lotu, we deviate from God's word. Yesu Kristo, Italia may ubiyakana ka, mati ano nang ubiyakana, au sindraw ni mbiuta tani no bosa na nang kukalo. Gonang ganga. While in the wilderness, Christ fasted, but he was insensible of hunger.
engaged in constant prayer to his Father for preparation to resist the adversary, he sought for strength to meet the foe. The thought of the warfare before him made him oblivious to all else. His soul was fed with the bread of life. Nono tikon lo muni wika wo Jesu Kristo songol tiko sarngao koya ena sero itamana. Gaitu kuni na levo ni nona binakata me bakani koya ena wosan itamana o koya sini bakila ni biakana. He did not feel the pangs of hunger. Meadova ni sa takali may buwa nakake de abang nanano tiko kina kina vision nangono sa takali kina. Sangi pakilaw ko niya sang tunika na singa basang bul bonga basang bul. Sangai lutu may buwan na biakanan din ni human nature. And now was Satan's chance to launch his attack. The attack na tevoro at our weakest moment. At our weakest moment. Nangauna yung sanganin daw kanakina. Gori nangauna daw dingita ka na tevoro may attack. Ninda baka sabulinga tu eno nonda kania na kaya nakakana enda malumulumu tu bayalo sara. Daw dingita ka na tevoro me baka yung ataka me nonangauna ni raway kenda. It was not part of the mission of Christ to exercise divine power for his own benefit. Siya niya tiki ni nona itubo-tubo ni nona may buhay tikenda na tamata o Jesu Kristo me baka yung ataka ng doon nangauna nona kaukawa bakalo for his benefit. Siya nga mandua. Nindo wili ka na kinital noa na miracles taudoko na zaka mana kede as a kabo Jesu never once did he perform a miracle for his benefit. Siya nga siya nga bakan dua nangaw na may baka doro Jesu Kristo and dua na zaka mana be benefit kino koya for his personal gain. Siya nga mandua. Ike weekend dan indara baka samutang na italo no kay Jesu Kristo kinona temaking ko enda na numoken daw siya so ni bimbi iya and siya so ni bimbi be ko patakiya umbaleta siya ni tiko weekend daro na kauko mendar bukid na batu memaray nakaray rebina kan dundu and tu e matana indu na tamata sabia kana tu nakakana aturong indu na no rat sukuna what's your favorite dish tukono ko ya nakakaranga kiruso at nilalagi tingo. Yan ako favorite dish. Balita nakakana, nakarirevinakan duan-dua, nakaengan drepan duan-dua bakal lebo yung duan na tamata, nibiyakan na tu, nakakana. We are talking about Jesus. Nanumati ko, kung doon raw na pasyente, kalaw, ang unamata ko. And he had the power to turn stones into bread. Lago mo sinta, kami ito na kaya kaulubin din ni kalaw, bukida na bibato ko, may buli man ray. Bayo ko pati kaya, udor bongo nelewa, ena siya ni okatia me bete mag balete siya weekendar no kaukawaya. Ve Jesu Kristo tiko buana kaukawaya. Na inakin ni setan men do mandanga nangaw na me baka yang atako Jesu Kristo na no kaukawa bakalo. Balete elako tiko may buro-burongon ngon iturango Jesu Kristo sa zakabo tio ko na nakin go ni ber mandanga ni bule buro-bura. Dio ko na may liya tamata. May buhay tikenda kameraw ni buhay tikenda wakay tiko na mato sawati meraw ni buke do nang kas kalolo nangaw ni sal raw nga ron understand te keu kina nang kalolo ngo eu me kas kalolo meraw buana kro me buke kenda me bosa ena bosa ni lolo ma da understand te raw na tamato ko me tamata nakai sangat ngona tebor men do nangaw na me baka yang atako Jesu Kristo na kau bakalo balete kebaka san do na banua baka yang atakin na nona baka bulan na kau bakalo sana siang ni raw bua me nonta example. Sana siang ni rawa menon dai baka takar-kar me tukono ko sambil tapi kem dondo ni bakar-kar do baka murian we ni bang o ko ya ni kuwa sa non dambe telebu tiko na sinraw ni non dambe telebu ya londina baleta preto ko isi ni kilanan rendre ni temaki ni nga una ya so tapo kinan rendre o ko ya baka takano ko bakalo na kau es yang abai kenda na tamata kasangati ko na teboro membo baka yang takamantang o Jesu Kristo no ko bakalo he denied himself. He was completely empty of self. It was not part of the mission of Christ to exercise divine power for his own benefit, to relieve himself of suffering. This he had volunteered to take upon himself. He had condescended to take man's nature, and he was to suffer the inconveniences, ills, and afflictions of the human family. He was not to perform miracles
on his own account. He was to bear the burdens and griefs of suffering humanity. Sana kena kio teo Yesu Kristo nimber nimbuli o burbura. Sana kito teo koe ningo naka ena mai takawa e burbura. Karena siang na pakandua ni na binakato koe me ngolet tani mai na naki-naki. Asa na kito koe me mai bakabotu kanataka. Madi wasema karuni mitemaki. Sangkai kau tiko ena teworo kina korotambu. Kapakati kori koe kina ndele ni vale ni soro. Dele ni vale ni soro. Siang ni dele ni dua tele na vale. I'm sure lebuto na vale vedere tu ikia. Na numatiko. Kau tiko ena ndele ni vale ni soro. Pero ngoy tuko na biyaw na ni tiko wana kau wana teworo me hypnotize me wakauta na tamata e veiva kurambu itakintina na kau display taki ke olusefa sangai kau ti Yesu kina na teworo kina kortambu kapakati kori ko ena ndela ni vale ni soro asa kai bua ke pakako salu bini kelo mori kasombu ni savlai ena bakorotira no nenglo sko ko ena bukumu ia erna kebeti ko ena lingara den duana singa sata butu kin na vamu kina watu ni sarongo na teboro ni sa laveta ko Yesu Kristo for his defense na bosa ni kelo ko sa kota talangai kento na bosa ni kelo and he was quoting from Psalms 91 verses 11 and 12. Me tukuna weekenda me okenda me da kilavo bina sarvo seni kelo matene tevor kilata tungane volo tambo senga nindu na matlo tu etikongo abutai koitu kana do telna vos erda abutai kenta to tuna volo tambo na non radu sten ko weekenda dala kando veira que non understand ko weekenda ndonu kadal veira era bi bono ndu tu keno okenda abutai kenta to tuna vos ni kelo na tevoro ena vakaidora na nona naki ya nona bakay ang tangan mo ni kelo sakit kuno setanike ni sabulai ina bakorito na nglos redong ko me willi ke weekend na bonua elabe taka mai kino setan ina tikini wal tambu kan notice taka na bonua omita ka olusefa. He quoted the scripture and then he omitted just one little portion. Gona buno elabe take mai kino Lucifer na redong kay tuno ka Yesu Kristo ni sabulai ina bakarotir na nona nglos ko ko ena bukumu ia erna kebetiko ena lingandra den dona singa sa tabu tu kina na evamu kina vatu gona buno elabe taki mai kina na tini wala tamgo same Dios ang ulukan dua tini ke tini kerua nina bakaroti ira na nona inglos ko koya ena bukumu mermaro roiko ena no milako lako kedenga erna kebetiko ena lingandra den dona singa sa tabu tu kina na evamu na vatu ena bonua bakalutu mo Lucifer na bonua au sa highlight takana kena background Lucifer omitted that part of the scripture. When Satan quoted the words, "He shall give his angels charge over thee," he omitted the words, "to keep thee in all thy ways." That is, in all the way of God's choosing. Siang ni maruroi ko na numilang lako kaya nga ni saray na bunay pagluto mo kino setan ni nating ni volta mo ya. To make it sound that wherever you go, you're guaranteed God's protection. No. Satu kuno tiyo ng tamatabu kaya na bos po yung balimbali wasi tinikawati kaya na tinikarua and dua na sala saray ng dondo buwan na tamata na kaya na itintin na salinawa sal ni rusa nasami wasi tulad sa kabuitul kabitu tikinailimot tukuno tiyo kino tebita commit thy ways unto the Lord and trust also in him and he shall bring it to pass. And you cannot commit your way to the Lord if it's your own way. Iko kyo zakabo indona ka, eu kyo bia zakabo indona ka, kendaro nakita mendaro zakabo indona ka, non daru conscience, kena non daru understanding meleta ne bola tambu satu ne bikedaru ningo sin bakana lo manikelo. O kendar sin rinta tau na buana kelo non daru la ko si bebe. Ke bukan daru sapan deitaka, nindaru sabia zakabo indona ka enambong ini kuwa. Non daru bakatul wailo ma satu kuna tiko ni kandar baru zakabaya senga ni bakandono yana bos ni kelo. And senga ni raw ni daru apply takana same tolu sang bul kabitu tikene lima. Commit thy ways unto the Lord. We can't commit our ways to the Lord if the way is not according to God's way. Sapakakina.
Baleta nangauni sala ke ere dono wana tamata ken tintin kono daba. Rusa. Nangauna itu kono keno tevita ena marroi ko ena no lako kede nga. Lai lako kede e bakana loma ni kalau. Ena marroi kono kalau. Jesus refused to go outside the path of obedience. While manifesting perfect trust in his Father, he would not place himself unbidden in a position that would necessitate the interposition of his Father to save him from death. He would not force providence to come to his rescue. Oh, ayaw lubi ni kalau. Kaya kau na dakam ko, I'm sure my Father will come to my rescue. Lebih kan sandung do me batu yan lutu ba Kristo. Baletin usa solim bulaoti, I am saved. Eu tala. Gona buna rongoda. Gona buna ending ita kina ba pina ko seta ni buna me kauti chisuki na membaleta na bite makingo. E kauti ko ina kortambu, inandale baletambu. Metu na bichisu. Oh, you are in the church surrounding. You in the vicinity of God's residence. Ikut tiko na lomani lotu. So what you can do it. Baletin yo tiko na lomani mbay ni lotu, baletin yo lew ni lotu, baletin yo lotu ni kabitu. You can do whatever you want to. And andon buwana kalau baletin yo tiko and lomani mbay ni lotu. Kun lekata ikut yung del bali lotu ko. Landi kaya you are guaranteed God's protection. Ese nga. Tuntinggo kau, Jesus Kristo, he would not force providence to come to his rescue by being disobedient. Gona bunu lebu kina bekenda enda lutu tiko kina ene betemaki. Enda nanumu tiko kenda on baletinye ule ni lotu roni da kabango dono. Baletinye lotu ni kabitu, I have the right to do this. When other churches do the very same thing, you condemn them. We condemn them. Often, when Satan has failed of exciting distrust, he succeeds in leading us to presumption. Bunga nangauna sa siya ni rawata kino setan ni medakabiko mo siya ni taras na kalau baleto na mutaras wana kalau Sunday. Dapat no tumberi ko kina kwa. Tumberi ko kina daba. Na po sa pabalanggo isang sa tumberi na kina po sa pawiti. Na presumption. To presume on God's mercy. If he can cause us to place ourselves unnecessarily in the way of temptation, he knows that the victory is his. God will preserve all who walk in the path of obedience, but to depart from it is to venture into Satan's ground. There we are sure to fall. At doon po sa papalang ito yung na presumption, to presume mo nanuma ni nayadondina na kawabanan nanukina. On baletin yo ya wa lubi ni kalau au na kabongo ka baletin no tutu balotu se dava indando sakitaka na kalau na kabongo. That's presumption. That's not trust. Right there. Presumption is the devil's version of faith. The Lord Jesus cannot keep any soul who places himself upon the enemy's ground and surrounds himself with a society of those who prefer such conversation and conduct as is an offense to God he reveres and loves. Kalau isinro ni tango magi kendaru kaya kendaru beauty kendaru kantaro lako na dora munu antaro kilati un sinrin lako kin nakalo. Sarong ngoto bawi nakoti ko ya. The Lord Jesus cannot keep any soul who places himself or herself upon the enemy's ground and surrounds himself with the society of those kind of people. Kaya ko sa kilati ko na kalau, ang garapo na kalau, darong kailang komentar lako ng doon na punua, darong kilati ko ni sendron darlaw kina, you at the devil's mercy. Kalau sinrin lako matagay ko. Kalau eseng ni raw ni maruroy kendaru na punua ya. Kaya kandaru lakon doon nga. Na kalau enagay maroy chisu nga, kaya baka elaumbili, baka saurarataki. Sa kilato na turanga,
Nio ko ambil na law of gravity. This natural law. Eu sindra ni ulandi ke. Ke ka una landi, au na mabondina. To presume is just to do it. Oh, because I'm the son of God. Au na landi ko na maru na kalo. That's presumption. O sa kilati ko ni sendra ni odakava, eu sa kilatu ni sendra ni odakava, tangi odakava nga ambaleta, oh, eu na lubi ni kalo, eu lotu ti kubuana kalo, sa papito isoti, sa sulambu loti, au lini lotu ni kalo, au na odakava ngo na kalo na maru yau. Ese nga. Ke bakanga o baka saurarata ki nanduna situation, and del ni numusang sarangani o binakata, then God will protect you. Nakalo na kayo maru ikendaro. The sin of presumption lies close beside the virtue of perfect faith and confidence in God. Satan flattered himself that he could take advantage of the humanity of Christ to urge him over the line of trust to presumption. Ano masarangau setan ini rawa me zakabichisu enono may bulot ko bakatamata me takosoba na turanga na laini ko ewasiati ko na faith ke na presumption. Yan ano na nako setan. Ana numa sarangau ko ya ni narawata. Ni narakabichisu ano na may bulat ko patamata me takosoba na lainia. Na laini ko abakan duinduy ta kana bakan bauta may na presume. Mo ba nanuma en no pa nananunga en no feeling baleta na nakaya elas tagigo kina na nondor bakasama en daru takawa. Yan nakana no mo setan ni narawata bichisu Kristo. Satan flattered himself that he could take advantage of the humanity of Christ to urge him over the line of trust to presumption. Upon this point, many souls are wrecked. Levu bekenda lubini kelo, and the water too. The seningangara baleta nindandau takoso kanda nanuma that this is what God will do. That's presumption. The sin of presumption. And the presume taka dora kaya natakama na kelo, ninda sa kilabi na katu ni sindon mendatakam. But faith is in no sense allied to presumption. Only he who has true faith is secure against presumption. For presumption is Satan's counterfeit of faith. Faith claims God's promises and brings forth fruit in obedience. Presumption also claims the promises of God, but uses them, as Satan did, to excuse transgression. Sarang ko tayo, mawili ka tali. Faith claims God's promises and brings forth fruit in obedience. Napakambauta, tatakumbe, nonabos ni alel na kalaw, kanabuat takimay, ang bulan ni tamata, ng bulan ni taleraw. Presumption na siya nga. Also claims the promises, but uses those promises to excuse transgression. May ulumbali ni talain rendre. May ulumbali ni non taseng ni zakaba na kaya sa kilatu ni sing doon men zakaba tagi zakaba nga. Na presumption and do bagay nga taki, may ulumbali ni non talain rendre na sing ni doon buwana kalo. Membaleta na presumption ubi kan go, may bukay kenda. Non songo ni, non dunggaraba na kalo. Humility and reverence should characterize the deportment of all who come into the presence of God. Nayalo mulumulumuk ya nayalo ni baka roko dinasara and dono meyabu takituki na nonon dambula kede o kenda and dala kumai ina nonon isera una kalo mit main garab koya. In the name of Jesus, we may come before him with confidence. And nada Jesu Kristo igro ni lakumai katoroba na kalo lebu sa tambongo and andondo and aloma pakadengo. But we must not approach him with the boldness of presumption. Kua bakanduan in the dondo men the toroba na kalo and a presumption. As though he were on a level with ourselves. That's presumption. Satu kan kene pangaritak. Men dananu ni kalo dapakatangen dengan dapakatunga. Aru ni was one kalo me bakan was one on friend There are those who address the great and all-powerful and holy God who dwelleth in light unapproachable as they would address an equal or even an inferior. Tutunggo sa tu so,
weekend and the garabana kalo and the was to one kalo me bakang on those wine do at the level what is lo bratal to weekend December ngode so me was wine one kalo so nang gani masu balit and the was one kalo na masu so nang una tu eso era was one kalo so nang dan no mangani buna utali to ko one kalo ko tal to was ni kalo one kalo so nang una and the was one kalo na the masu as if he were on the same level with ourselves or even an inferior. There are those who conduct themselves in his house as they would not presume to do in the audience chamber of an earthly ruler. Satu eso weekend and the lakuma ini serau ni kalau kanta non di buki-buki non di bala-bala. And the second mendengar ni roda kapa na bonua itu kene dua non the turangan di bonua si turang itu ke. Kepakai itu kan dalam menibalir non the turang itu ke non the turang di bonua. Kenta na parhoroko. Ya na turang itu nganggar ni udon non idem. Iso ngauna and the recover lagi non the turang apa benua. And dalaku tu menan non serau na kalau with presumption. Dan itu no God understand. Kelan tu lebu ngauna and the tu kunaya. Oh, God knows. He understands my... No. He understands your weakness and He understands your our disobedience. That's all He understands. These should remember that they are in His sight who seraphims adore, before whom angels veil their faces. Don weekend me dan numati ko ninda lako mai and serau ni kalo me domen karabana kalo and the tikongo and matana na kalo irma dengan seraphims ni kale seraphims era ya ono tu non rebu buka ruer buka kina ruer rolongan na mar ruer buka hundi tangan matan ni renduri tu and matani kalo era rolongan tu na matan and non rokoba karere baka na kalo kan don weekend me dan numani ninda lako mai luwe ni kalo esango ena affect kan non da attitude me beleta na kalo and our worship. In the lango may buana kalo, in the mengaramana kalo, and then no matiko, and the tikungo and a non isaro. Didn't the same ready koya? Who seraphims adore. God is greatly to be reverenced. All who truly realize His presence will bow in humility before Him, and like Jacob, beholding the vision of God, they will cry out, "How dreadful is this place! This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven." Dawu tu na video che kopi. Ngono sa wakila kino ko ni tiko patiki ko na kalo. Tu no ko ya. Na rere baki ni bunongo. Na kiana roko bi na bunongo. Go na mata-mata ilo malangi. Meleti di bakila ko na presence ni kalo. Au wasia tingo meleta. This deals with presumption. We presume that God will accept ka na nonda bato ko yung level wato to ese nga gona ka ebinakata na tebor me da kabichisu to presume on his being the son of God kay kanta tel nga bakakina me da lebu na ka da kila ni sing dondo to me da kabo but we presume on just doing it because we think of God's grace because of His love and also tikanda but we know that we are not supposed to do it. Sakai wako tisu sabolai talaga mo kakuni waka to beli choba no nomu kalo waka rua wase ono tikine tini ka ono. Jesus was quoting mani bolotam. Doon ponu e kai kina na inspired writer go Ellen White. Bear in mind that no one but God that can hold an argument with Lucifer. Bear in mind that no one but God that can hold an argument with Lucifer. And Jesus, ni naray tingor dorbong nila turang ken marama. Maleto non may bulit ko buru kapinta kato me non example. Arawa me kata ki Lucifer pakadasara. En bukumu ke na bukungu maletin kilati ko Jesu ni sang nitiko bikendaru na kau etiko bua bakalo. E senga kene ni rawa me engage tay ko na vital nota kini do na kasa kilato ko matata ni sini bendon ni na boss ni klo. Tuno bua sabulai ka kunya waktu beli choba na nomu klo. Katol ni bitimaki. Saka tu ko tal ni tevoro kinan do na uli ni uno de sara asa bakarita ka ko na mate ni tu kedenga e bura kiana kenre ukuku asa kai wana ka kedenga ngori au na suleveiko ke baka ko na dubo sombu ka baka roko be yau
Retongo sa wari takatingo. Ni matin tu ke bura-bura nei dei. So ngau na dorong o din langat yun sir kan sando lang o ken so ngau na. In his hands he's got the whole world. Whose hand? Ana taro meterong di langat yun sir. In whose hand? In his hands he's got the whole world in his hand. Whose hand? Raida nono tukunang go setan ni wei chisu ni ke bokai du boka boro bua ena soliana baka na yuku ku ke nga kene ke buru bua tukuna tiko setan yang dona itu that is half truth. Na numatiko when Adam was created in Eden he was created and crowned king. Meliuta kanadama. Na buru-burungo na kakede tu na buru-burungo came under his dominion. Yoko e beliuta kitiko en ruku ni ngoni turang o Jesu Kristo. Kelen balen na lewa e na Jesu ndi na nga. Ngai sulit ko bis atama melewa o atama na buru-burungo ka. Na ngauna e bosa kina o Daniel be Nebuchadnezzar membaleta na nona na bagarau zingoma na karer baki ni ona kanado yang baki vitu tui baleta ngo merkilaki na ko ir sambula ni sale wako ko sa veder sara ena maten itu ni tamata kasa sule bua salamana kina na lewani maten tu keta ko itu nga buana kalo na ngauna e fofita kino o atama na maten tungo be setani satoro setani ye mebakangai atama e beliu takitio ko ya na lewanti na itu ngabe Yesus Kristo na bengorget. E beliu takitiko se atama na bura-burungo ka, baka tautiko na rukuni beliu takiraram na Yesus. Kanguna torki no Lucifer baby atam na beliu takia, Christ is still the king. Ese na Yesus tu ngana lewa. Sangai kaya wako Yesus mula ko tani setani, ni sabulai. Mau bagaroro be cawana no mukalo ia mau ngarabi koen tuan nga. Ike sangkai debuto Yesus Kristo na edai setani. Au satu kono titi ko mena mateni be temaki. O Yesus yang kilani au setani. Balet ke asa kilau Yesus ni au setani. O ko eka setani ko ni valusia no mungauna tamata vie leu. Iko no mo iko no rawati no mo bule buru. He didn't know that it was Lucifer. He created Lucifer. Yang non main bula patamata. Nanu mati ko ngodor bungo nileu terang kina merama. Nindar muri Yesus o Yesus Kristo na inagin non main bula patamata. May pakarita ka ko patakiao how to overcome. And he can't use his divine power and strength. And sinra balit nindar sinra mando murmuri ko ya. Kangon atu may kinogo setan ibuan lamang nibika. Ko singkilani ya Lucifer. Medo na sa development ito mag singkila ko Lucifer. Get behind me, Lucifer. He had to learn everything under his mother's feet. Uli the talio Yesus Kristo me pakasarangan dongon lele pakataki iko kia unono tumbu tale mai. Me buli the tale na kake de me balata nga nono nambula patamat. E bangal lui sartunga e bangal lui tu nono divinity. Era ngono todo ko nono mai bula tu patamat. Siang ni balete ni sa siang tuwa itu nga. He was always 100% God and ngona may bulo tukira patamata. Ye bangal lui sartunga bakandua na kaukuwa bakalo. Baleta na numiko, baleta na numiao. He met Satan's attack again and again with it is written, and Satan left the field of conflict a conquered foe. Christ has redeemed Adam's disgraceful fall and has perfected a character of perfect obedience and left an example for the human family that they may imitate the pattern. Christ left a perfect character of perfect obedience. Sangay mbito to ko kwento ni baka takara-karaya, pe ko batakiyaw mentaru baka murmuria. Had he failed on one point in reference to the law of God, he would not have been a perfect offering. For it was on one point
only that Adam failed. En dua wale saranga na bonue lutukino setani. Ka kebuka e mai valvala da Jesus Kristo en duanga na point en sanga bang duan ni ro ni qualify o koya menonda dama. Menonda iba kambula. Ngona ka en duan men realize that this was why God the Father found it hard, extremely hard. Me bandoni no na mai bulo Jesus guru. Baleta ti kongo. Na loma lenga levu na itamana de mai sikaluto na ngone turango Jesus Kristo na lubena ina ibalbalda. The whole human race sayali. Pasang tali ti kondo me bewon. Kangau na kire kina na turango Jesus Kristo bitamana me sulian bibandono me membula ibura-bura. It was a struggle. It was a struggle. Semesa waseva o koya mondonga ibaka malumulumu tagi ke mundo wana kalo borata na tevoro enan rotani be ke mundo ko koya torvo le kaya ni wana kalo kana torvo le ka mai be ke mundo ko koya ta menda kaba matai wa malumulumu tagi ke anda wana kalo na lenga mo kay tamera itungo weekend na tamata na bakando no weekend bakata ki kenda batake nang dokandoka ke nang gadingadia tikini human nature. Isang sabi doon weekend na tinggo, isang abuwango. Nabuna, isang nindang doktor robot kina na kalaw enel mulumulum, balati ninda sakit agati ko na kahit tinggo weekend. Nonda yung bakinimbula maloto, nanogoy tutu maloto, nabika, siyang sarangan ninduan na kianayanga, hindi ba ko tutu batata kiana basic, ena be borati bat kiana teboro. Matay ni kanggo, may dabang mulumulum tayo kiana buwan na kalaw. Dako na wayalo nganga wayalo ko ko te kenda avingom na bagaroni kalo and on the kila that God knows best. He knows best. Ano na itubutuba binakan duan-dua kaya kay bidalati kena no itubutuba kena no mongauna siya no mongauni sala on namaka na numati ko na itubutuba ni kalo because he loves you very much. His plan for you is always the best one. Ngandre kena man tabang malumulum te kenda buana kalo Metang kay dava, orata, resist the devil, resist temptation. Kung nga una, kaya nga natungan, na siya kanin bau, nakita man na menda ambese, na nakita man na menda kaya kuwa, au bese. Siya ang balitan nga ni watinda, balitin ni nondo itokani, balitin ni nondo friend, nondo consent sa tukong tubigan, dani siya ni dodon mo. Resist the devil and he will flee from you. Draw nigh to God and he will draw nigh to you. Christ's victory was as complete as had been the failure of Adam. Nikila navan ng bulan ni Atama, navan ng basungan ng bulan na tamata, the physical, the mental, the social, and the spiritual. When Adam fell, the fall was complete. Redemption must be complete as well. Nang ganggaw si Jesus Kristo, it was just as complete as Adam's fall was. Matain kornida was itini, ninda may pagkatamaran na on the session 1, may balita na nanitimag na turang o si Jesus Kristo kang gangga. Sa siya nga na verita ni saya dubi kimundo, o kaya nga saburata raw na tamata. Kung yun naman yung sa tapon doon na biberita, doon na bitimag, ito na siya, rin-reser nga biyo na kango. Siya nga, such as is common to men. Common to nga na bitimag yan sa tapon ko. Sindo na kabaw, sindo na kaya, extreme. Iya saya londina na kalaw, o kaya ena siya nga nilaibi kaya mundo biberita kiba kalebu daki, may bakanga na no mundo kaukawa, kana da kaba talaga, kaya na bere, na sala mundo nroki na, mundo bosotarawa. But God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that you are able. And siyang ni raw ni temaki ko na tevoro, and andun ni temaki, kilati ko ko niyo siyang ni raw ni siyang ni raw ni na ni raw niyo sikuluto kaya. Sino ba tarana kalaw? Kaya kilati ko na kalaw, God is faithful.
Saya lon dina na kalau na bete maki kede o sotaba e common. Kakek kau sikelutu, keu sikelutu, bali bede. Bekendaru. Anu mati ko, siang ni doon na bete maki ana batarana kalau mo sotaba ke kilatu na kalau ni ono sikelutu kina. Iya, ena batarau ko ya mo sotaba, ena tigo kina doon na way of escape. Ena no pararai bua e tikon dona way of escape merau kina be komon rombula kina kasian yo sikelutu ena be temakia kake bukan enta sikelutu tiko siang ni dona ulum bali do bongon leo tura kena marambate siang ni dona be temaki bo weda katiko be kentango sadaka tau doko buana non de bakambulo Jesu Kristo rongo Testimonies volume 7 page 17 nothing is apparently more helpless yet really more invincible. Ray mulu helpless, yana kandian ngo, it is invincible. Do tingna manwa ni pala ni Amerika, dan tingna USS invincible. Nabos na invincible kan babalya, sini kambai raw, sini terai raw, untouchable, cannot be conquered. Cang ni raw ni panrukai. Tinggo siang ni dua naka, ray mulu, but really it is invincible. Then the soul that feels its nothingness and relies wholly on the merits of the Savior. Mendua na temata, loro bongone leo terakhir maram me bakilau ko abakati ko na nona tawayanga kapakara rabi bakanui bakatabakin dua serenga ina nona merit naturang Yesus Kristo. Rongo God would send every angel in heaven to the aid of such a one rather than allow him to be overcome. Na lebu ni nono loma be ko na klau ke ka wanu nui ka para rabi baka ot sarngai na loma na Jesu na klau itu baro metalame nono na ingelo skede me buke ko. Andre ngabu ame reida nio temaki kawrawai. Pate siang nono do lumbale na support na bebuke na reinforcement embiutu tuna kalau en bukunda isa kanita rawa. Ninda bale beletangana dawa. Ninda siang ni baka mulum tay kian buana kalau we rely on our strength and on the kau. We cannot save ourselves from the tempter's power. He has conquered humanity. Okay, the sindro ni bambulay kian tamen on na kau na tebor. Okay, sa rawatu na kawatamata. And when we try to stand in our own strength, we shall become a prey to his devices. But the name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth unto it and is safe. Satan trembles and flees before the weakest soul who finds refuge in that mighty name. Rongo binaka ya. Dua na robo ngonel lewa turang marama malumulumu. Who finds refuge in that mighty name of Jesus, and trembles and flee from the weakest soul who finds refuge in the mighty name of Jesus. God saw that it was impossible for man to overcome in his own strength. With his own feeble moral power. Yet man is required to exercise all the capabilities and powers that God has given him in order to overcome. Sakila tiyo na kalau niyo kendaru nondar ko kondaru sindraw rawatan ganga. Yan nama ka na kalau madawa. Give it your best shot. Give it your best effort. And then he needs a power and help has been laid upon one who is mighty to save. Divine power may combine with human effort that through Jesus man may stand free and conqueror. Era kau ni Yesus Kristo ni the mighty kian the buana non debo kambula ko sama inganga o ti sarawi kian telnga mentaganga. Rongo the adversary of souls is not permitted to read the thoughts of men, but he is a keen observer. And he marks the words, he takes accounts of actions, and skillfully adapts his temptation to meet the case of those who place themselves in his power. That's wonderful. Au samaraw, au gorong-goro, au ngay ba binipinakabuan na kalaw,
ni sambiu tu na kalau endua na lati-lati, meseng ni rawana tebor me wili kono komona. But God can do that. His angels can read our thoughts and mind. He has not allowed Lucifer to do that. Tapa pinipina kakina, tapa ka pinipina ka buwana kalau. Yan ang numatiko. He is a very, very keen observer. Kanata kaboko ya. Another kaboko and on a situation, he'll create a situation, and on a scenery, on a commotion, on a cameado, and then he sits by and watches your expression. And he marks the words, the facial expression, the body language. Kaya baray di ko to, batin siyang niwili ka raw ko, na kahit ko nandar wananan. Ang kita ka mga ko, ilaw na ka, kaya baray di kaya nandar to, may sarap to, how you would react. May no reaction, kasami taga kino ko, natapoy ti ko lamang. Natapoy ti ko lamang. May natapoy ni ko, sinto tibig, and then rombula. Sa baray taga ti ko nono nadaba. Na buku pa kay tamere ti ko buwa. May babu kay nanondang bulangganga. Go on a suggestion. If we would labor to suppress sinful thoughts and feelings, giving them no expression in words or action, Satan would be defeated, for he could not prepare his spacious temptation to meet the case. Kaya ando soliana non dai ngutaw doko. Menda dawa. Menda tambaka sombu. Kakuasar nga ni wakarita ka may tumba non the expression. And matanda, and on the body language, and on the bosa. Eh dawa ito kuningo. Satan would be defeated. Baleta. Pato ko ising kilame tuba-tuba pa da meraway ko kina. Pato ko isang sanay kilana dapat ito nung pagkasama. Go on a personal effort and don't be able to give me that rumbutan. Nakalong isulian na kaukawa. So we can't then sarin doon na ka sa low racer ngay na boss and the buta. Na iray-ray ni matanda, nanon the body language, daya masa-masa. Kila po pinagsarto na tebor, nakaiti ko lang mandaru. Niya doon na bitala Noah, siya doon na ka. Kila na tebor, ay kaya nandaw. He's been in the business for 6,000 years. Kaya nandaw ko. Even when we sit in church, kila po pinagtoko na kairaw ni Takava, dandamit yung go, aubos, yung ano, oniray tumay, ausang ni kila na katulong mamuni. Na tebor talaga ay sinikila katulong mamuni. Kaya nga natakapit tebor, basta nga o kweso na rorongo, buka may doon na may na zambolong doon na polo may sa nakandua, lebo na kaya tamuro ke. Tabiriya ko, kaya tabarorong, tabaray, rere ni matanda, po sa tatabuta, saka sa mitako ko, natapoy ti ko ilamam. Natapoy ti ko lamang. Sangkay pagaruta ko kung ano nabitimaki, may sot tapatakay na kaya binakata ti ko kaya metakama. The tempter can never compel us to do evil. Rongo da tingo. And esang ni tubuan ang daw ni bitimaki doon na kaukuha metakabi ko mo nakata. Sin tubuan na kaukuha. He cannot control minds unless they are yielded to his control. The will must consent. Faith must let go its hold upon Christ before Satan can exercise his power upon us. But every sinful desire we cherish affords him a foothold. Every sinful desire and the maringet karona sa bakanday takatok na yabano setan ikeri. Ano na sangay ko. Every point in which we fail of meeting the divine standard is an open door by which he can enter to tempt and destroy us. And every failure or defeat on our part gives occasion for him to reproach Christ. Nabayi nga uno kaya endarundru ka kina, kaya endaru suliatu wana, dono kaya nangalala, may po sa patata tagichichu koros to ka. Daru ka kunibay doro ya. Yet we should not lose courage when we assailed by temptation. Kaya kanta sa tamo na may temaki, lewo na nene, kuni yalo laylay. Wala to chisu matanga, to beri ko na yalo tampo may lay temaki. Often when placed in a trying situation, we doubt that the Spirit of God has been leading us.
So we can satu beri kan na yalo tamu ni kalau wen sabab ni binak tang bitu beri satu beri main andina tersamai lotu. Otian tang Gustavo Rende sangkai basi kemai na yalo ni loma taru. Na kalau na yalo tamu itu beri yang mai kesang baletan sana numati ko ni tu beri kan na yalo tamu ni kalau na sangan Rende so tabi. So we doubt. Ano do yalo ndina kina. Salah koti ko na ilang ko santo mo sabab biri binak tang bitu beri yalo tamu. Otian ang ono list kina Rende yung gay doubt tang na yalo tamu din tu beri yang mai ngosang. Kuni bakal sama maya. Because Jesus, when he was tempted, the Holy Spirit led him. But it was the Spirit's leading that brought Jesus into the wilderness to be tempted by Satan. When God brings us into trial, he has a purpose to accomplish for our good. Ni kau tiku mana tewore ni dona bete make tiku nono na naki binaka na keluwen na bukumu. Mo na binaka kina Roma walu rusa ulka walu tabe tukuna. Ninda sakila sabe ibu kena kake denga mera binaka kina oire relomana na kelu. Kato doko. Kyo staba dona drendre kira bete make na numati ko tiku dona binaka ike na kelu sindro di bakatarambe usataba ke sindona kabinaka ena basi kama yana bukumu. Jesus did not presume on God's promises by going unbidden into temptation. Neither did he give up to despondency when temptation came upon him, nor should we. Sangay beauty ko na teworo karaida, sala ko may esona englosi, karamay ngarabi ko ya. The angels of heaven had watched the conflict. Ngo, irenglos mo ilamal lang irasarabato ko to na conflict ngo. Beholding their beloved commander as he passed through inexpressible suffering to make a way of escape for us, he had endured the test greater than we shall ever be called to endure. The angels now ministered to the Son of God as he lay like one dying. Betul ni bolu tambu sangay bitu koyo setani ar sangay lako may soneng lo si mermay ngarabi Jesu Kristo. Irungo tu ke kau ni na baka ukawa lubini kalau menda baka ukawa and vite maki da suliano de nguto doko kanta kire buana kalau no na contribution kako ni yalo leila ye ya na suliana kalau na buke na ganga merau kena be koya me baka dau taki ena non ganga o kenda era sanga mengarabi koya na inglosi. Never can the cost of our redemption be realized until the redeemed shall stand with the Redeemer before the throne of God. Au satu kuna bagabunga o kenda dana siang ni daka takarawa ng bulanggo na isaw lewu and the bolikina. Mela po ni dan leitu na matiniti ko pagaturangan ni kalau patakay Jesu Kristo. And dan gay daka tarong ikya na tamani isaw bagay tamer and the bolikina o kenda ko. Then, as the glories of the eternal home burst upon our enraptured senses, we shall remember that Jesus left all these for us, that he not only became an exile from heaven, but for us took the risk of failure and eternal loss. Sarang o ya? Au willi kamaruan but sorry powerful na statement go. Never can the cost of our redemption be realized till the redeemed shall stand with the Redeemer before the throne of God. And then siyang niya nakilarawike na isaw lewe and the bolikina. Then as the glories of the eternal home burst upon our enraptured senses, we shall remember that Jesus left all these for us, that he not only became an exile from the heavenly courts, but took the risk of failure and eternal loss. Bito todo ko to setani o Jesu Kristo. Bito todo ko to niya. O kaya na sini bakila. Daro ko nila usatu ko na bagamunga. Umano ini na lutu ilo mantang ko meraw ninda tiniyakin na itutuk na matini waswasin ko. O kaya na and na siyang ni daka takarawa and ang bulang ko na isawlew and tapolikin. And na siyang ni na daka takarawa and na siyang ni na comprehend takarawa. Meron po ninda nila ito ilo malangi kadang raida na kena to toka the bliss of heaven. And then ngay kila ni o Jesu Kristo ang beauty kaya dito yan niya. Kalau ko may bula ba tamata at the risk of failure and eternal loss. Doon na kana lolo malebu ni kani turang o Jesu Kristo. Menta tinia
Then we shall cast our crowns at his feet and raise the song, "Worthy is the Lamb that was slain to receive power and riches and wisdom and strength and honor and blessings." Ninda na leitu na mati ni kalau karaida na langi-langi wakai tamera ke loma langi. Au dobe o sei tiko veni na mai vale kera dobe tal na usatu na sona kanko sa sinianga me dobe tal notak. Me saba koko, we have to be there. Besar ngota. E sona kanko sa sinianga me dobe tal notak me da vakau-kau me da tiko kia. We have to be there. We have to be there. Dorobongo lewa, turang kira merama ni debito na baka sama ngoni kuwa. Endra siang ni baka sama takarongo na kapag itamera totoka e bananda ko yan o Jesus Kristo at the risk of failure and eternal loss to get you there. Au ker kina. Ke satu Jesus menguile dapat todo kaya for you, and you must be willing. We must be willing to be ready to put all this behind. Menta tiko pataki ko amay kya. Ano matiko, niyo na lakobi mai, o kaya siyang niwawatu may kaya moyado yan ni, e lakobi ko moya kwa. Ano na yang ilo isikede, kaya tuko na tikong go na yalo profesay ni tuwawa na kalo misuli may na yang ilo isikede, mere po kayo. Sabi na kayo unrukan-ruka tiko kina. Taray na naturang o Jesus Kristo, au tiniya na maliniwasa na ityuta, na wase dua tikini ruwas nga vulkaba, menga iye buwa sadaba. Sarwata me tauri ke mundo ka kuning bale me bakarai ke mundo telnga ena yukuku e maru sara ena serau ke tamana ni dosa senga sar ni dala. Now unto him that is able to keep you from falling. He is able. E senga etukuna na yang lusia, for he shall save his people from their sins. He is able to save. Menga ia buah sarawata me tauri ke mundo kaku ser ni bale. Nunggu masu ni na baka batu kanataka na kalau na nona bosi ni ele algo ya na kiana mana kiana kau wasati ko beiko wata ke yau. Nondar wako ikendaru baka te kendaru sa rauta na bang dono ikenda baka te kenda kanta baka rabi sarang baka tambakin dua. Ya na kau wane Jesus Kristo. Na numba binako Jesus yang main bula baka lawike. Main bula sarang batamata. E bagarita ka beiko patakiau nang ngau salam tarung gangga kina. Nang gangga tuno koya tamangu koy tiko elamangu ena be ngau na kedesara koy ta kabut kono bakatulewa. Jisu lamandaru ena be ngau na tau doko sara koy meta kabana bakulewa ena sengani rawo kina ni nama ki mendua nandruka ni tiko endua batakena turango Jisu Kristo. Mendua no masu menda tini kina no nanda buli bola tampo. Tamai ke mami do loloma ke mami tadak saka ke muniana baka roko lebu. Ene ada Jisu na lube muni lomani ke mami toroyani ena baka bauta ke na baka nui lebu ka ke mami sabaka bina kataka na bulang gangga ne Jisu ke na nona mai sorwa kana nona mbula ya nona vina kata ngau koya me mai boli ke mami me kauti ke mami le sutale we ke muni vina ka bakale bunan bulang gangga na Jesus sakana lube muni ke mai baka vina kata kana baka takar karoto toka sama imbiuta sakatiko iburu-buru me ke mami bakanda muri-muria vina ka bakale bunan muni vosa na vosa mbula na vosa kau-kaua koya abuni kau-kaua na Jesus na lube muni na ngone sotabakina na vite maki. Au masuka na kalau na kabinikuan ni ko ni na baka unggenta na lomanra na lube mo niera rongoda na itukutuku sa Kongo mera baka rabi baka lebo na bosa ni kalau na nomuni bosa itungo me wiliki me tungani lo mai kemami bakata kite vita me kemami kakuni dala kina be kemuni au masu be kemuni na baka bina kalebu ena da Jesus saka na lube mo ni na mami turanga kane mami bakambula. Amen.